And number 4, we need rest from worry. Нам потрібен відпочинок, четверте, від переживань. Чи ми турбуємось про щось? Worry kills us. Турбот. Anxiety. Ці турботи нас просто руйнують. When we let worry into our Ми lives, переживаємо, боїмося щось. Коли це в житті відбувається, it brings down our spirit. воно якби приглушує чи тушить наш дух. It ultimately leads us to depression. В кінці кінці це може привести і до депресії. Depression is so, it is everywhere in the United States. Наприклад, в Америці депресія просто вскрізь проникла. Let me be clear, this is one of the wealthiest countries in the world. Я би так сказав, Америка одна з найбагатших країн світу. People have great opportunity in America. В Америці в людей дуже великі можливості. Lots of money. Грошей є. Most depressed country on the І planet. найбільш задепресована в світі країна. And what I mean by that is we consume more antidepressants than any other country. Як я можу це сказати? Тому що Америка на одну людину, можна сказати, з'їдає чи вживає найбільше антидепресантів, ніж інші країни. I think I know why. І я думаю, знаю чому. The more you have, Чим більше маєш, the more you worry about it. тим більше ти про це все турбуєшся. I'll be honest with you. I worry about this silly thing. Я вам скажу, що я про цю річ якби переживаю якусь дрібничку штуку. It's an iPad. iPad. It's not terribly expensive, Не якийсь там супер дорогий, but it has all of my notes on it, але тут всі мої проповіді. which is why I made sure I brought a hard copy. Проте я привіз його ще й додатково продублірував його напечатано. Because anything can break this. Тому що десь наступив чи переламав і все. And if the more you have, the more you will worry about it. Тому чим більше в тебе всього і доступу до всього, тим більше ти за все якби піклуєшся, турбуєшся. The less you have, Менше маєш, the less you will worry about it. немає стільки за що For турбувати. instance, Vitaly, Наприклад, Віталій. do you worry about your Lamborghini? Do you? Чи Віталій, ти турбуєшся за свою Lamborghini? Do you? No. I don't worry about my Ferrari. Я про свою I Феррарі don't. I don't worry about that thing at all. зовсім не турбуюся. I don't worry about my yacht. Мені все одно, що I don't worry about my horses. І мені все одно, що станеться з моєю яхтою, з I моїми don't worry кіньми. about my private island. І з моїм власним островом мені все одно, що станеться. I don't have any of them. Тому що вони мені не належать. But the more you have, the more you worry. Але чим більше ти всього надбав, тим більше про нього піклуєшся і турбуєшся. And in your notes, you see Psalm 23. В 22-му псалмі ви бачите. And for time's sake, I just want to focus on one verse of Psalm 23. Коротенько, я на одному вірші This is, зупинюся. this is David's shepherding psalm, the Good Shepherd. Псалом відомий нам, Господь пастир мій. Maybe you're familiar with it. The Lord is my shepherd. Господь мій пастир, ви знаєте. Yeah? He says this though. Він каже тут. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Навіть якщо я піду долиною темряви смертної, I will fear no evil. не буду боятися злого. Why? Чому? What's the next word? І що далі? Бо ти при мені, because you are with me. Because your rod and your staff are with me. Твоє жезло і твій посох, вони мене. We need rest from worrying. Нам треба відпочинок від турбот, Can I help you with переживань. that? I want you to write in your notes right next to this. Запишіть тут, в конспекті тут біля цього пункту. God is in total control. Бог контролює все. Total control. Бог контролює все повністю. Повністю. Do you believe this? Чи віриш ти в це? You will show whether or not you believe in this by how much you worry. Чи вірите ви в це, покажеться по тому, наскільки ви турбуєтесь про свої речі. Sometimes we need to remind ourselves that He is the one in control, not me. Інколи нам треба себе перевчати, нагадувати, що Він той, хто повністю може все контролювати, а не я, навіть турбуючись за це сильно. Indeed, we need rest
from worry. Тому нам потрібен відпочинок від турбот. And number 5, finally, number І 5. останнє, п'яте, We need rest from disappointment and discouragement. від розчарування і зневіри. And I put 2 subpoints under there. І 2 підпункти у мене тут. Here's what disappoints me. Ось що мене розчаровує. When I expect something Коли я щось очікую and it doesn't happen. і не відбувається. God never promised me a Ferrari, Бог ніколи мені Феррарі не пообіцяв. but I expected Vitaly to pick me up in a Ferrari. Але я очікував, що Віталій забере мене на Феррарі. I was so disappointed. І коли він приїхав на якійсь другій машині, я такий розчарований. This is a silly illustration, Це, звичайно, така тупа ілюстрація. but we do this all the time. Ми завжди щось очікуємо більше, чим нам належить. We say something should happen by the time I am 22. Деякі люди кажуть, до того часу, коли мені буде 22 роки, оце має статися. And by the time I'm 24, I should be married. І в 24 я вже маю вийти заміж. And by 26, I should have a kid. І в 26 я вже маю мати дітей. And by 30, I should be a millionaire. І в 30 я вже мільйонер. And now you're 35, І тепер людині 35, single, не одружений, living with your mom. з мамою живе. You're disappointed! В шоці. Who put that timeline together? Хто склав такий графік? We did. Сам. God didn't say these things, Кому Бог таке сказав? but we build them up in our minds. Ми в своєму розумі по-людському собі збудували такі плани. So I say this, we need to take a rest from disappointment and discouragement. Тому потрібно відпочивати від розчарування і зневіри. And 2 pieces of advice to help you with that, A and B. І тут А і Б пункти допомогти вам в цьому. Number 1, letter A, choose what will encourage you. Перше, оберіть те, що вас буде підбадьорювати. Surround yourself with encouragement. Оточіть себе підбадьоренням якимось. You're gonna need it. Дуже це потрібно. A lot of the things I've been talking to you have been personally for you. Багато, що я вам говорив, особисто для вас. You need encouragement. Вам треба, щоб хтось вас підбадьорював. Remember I told you that everyone brings joy in this world, right? Я вам казав, пам'ятайте, що кожен цей світ приносить радість. Some when they come to you, Інколи приходячи, and others when they leave you. і радість інколи приносять, коли вони уходять. Surround yourself with people that encourage you. Тому треба оточити себе людьми, які приходять, це приносить вам радість і задоволення. It will give you the energy to deal with people that are difficult. Це приносить задоволення, піднімає тебе, і ти можеш працювати з людьми, бо ти працюєш в природі з людьми, які є важчими по характеру, ніж In інші. my personal ministry, I have learned a few techniques. Я в служінні своєму таких декілька штучок вивчив. When I shake hands, there are many different types of people. Коли я вітаюся за руку, є багато різних видів людей. Often this is what happens. You know, I say good morning, Дуже часто так відбувається. Я кажу, добрий ранок, and that's it. і все. But then there are those people that I believe want to draw out your soul in a bad way. Є деякі люди, які підходять здороватись, які хочуть з тебе висмоктати щось з твоєї душі, ну якусь погано говорять. So this is how they shake hands. Вони отак вітають. Let me tell you everything wrong in my life. Вони мені хватають за руку і кажуть, я прийшов до тебе, я тобі хочу розказати. My dog bit me and the car broke down. Сьогодні мене рано вкусила собака і машина My поламалася. bank account is empty and I don't have anything to eat. І грошей немає, на таксі немає грошей. So I've learned a technique with these people. Я для себе вивчив таку штучку для цих людей. This is how I shake hands with those people. Тому я так з людьми вітаюся. Отак. Guys, I call it the easy escape. Я називаю це швидке уникнення. And I have learned with certain people, these are church members now. Ну, тепер, це ж члени церкви. And if someone does that, I'll say, tell me one good thing that's happening І today. коли починають, я кажу, стой, а скажи щось, почни щось добре, що сьогодні сталося. And they sit there and go, І вони так. seriously, their mind is so caught up in the negativity, they can't think of anything в positive. ту сторону на добро не працює, він не може навіть розвернутися на добро. So I say, I'll come back when you have a couple. Я кажу, ну то підходь, коли буде пару хороших речей. And they sit there. Вони сидять.
Unbelievable. Неймовірно. Choose what will encourage you. Оберіть те, що буде вас підбадьорити. Do you mean people here, maybe People, watch movies or what? Movie, absolutely, yes. People, For example. where I'm at, we have a Christian radio station. Я питаю, що це може бути? Люди, чи хобі, чи що? It's Він got каже, wonderful, music and preaching у мене, and наприклад, stories. є дуже улюблена радіостанція християнська. Там і історії, якби розкази, і проповіді хороші, і музика моя хороша. And you have that too online. І ви це все можете також онлайн слухати. And when I'm feeling down or angry even, І коли я десь такий подавлений чи на щось невдоволений, I can turn on some good Christian music. я включаю деяку таку хорошу музику християнську. And after some time, my spirit changes. І мій дух, якби слухаючи цю музику, трошки I'm змінюється. Він підбадьорюється. And sometimes I need to go and see some good Christian friends. Інколи мені треба просто позвонити до друга, якогось хорошого християнського друга і сказати, Maybe давай just зустрінемося. go hang out their house, go for a walk. Давай пройдемося, чи я до тебе заїду. And I try not to bring all my baggage with me. І я намагаюся до нього також не приїхати і все на нього не звалити. Because I don't want to be a burden to them. I want us to encourage one another. Тому, якщо я їду, не хочу, щоб бути для нього тягарем, щоб ми один одного підбадьорили. So choose what will encourage you. Тому оберіть, що вас підбадьорює. And equally important, letter B, І також важливе, пункт Б, don't listen to the cry and threats of the ungodly. не слухайте криків і погроз невірних людей чи негідних людей. The cry and threats of the ungodly. Крики і погрози негідних людей чи нечестивих. There will always be someone who criticizes you. Завжди будуть люди, яка задача яких вас критикувати. There will always be someone who wants you to fail. Завжди є люди, які намагаються вам причинити невдачу. Sadly, sometimes these are Christians. Дуже, на жаль, інколи це віруючі брати і сестри. They're just focusing on all the wrong things. Вони завжди тільки налаштовані на погане. You have to focus and remember what God has called you to do. Вам потрібно ж центруватися на тому, до чого Бог вас покликав, до доброго. I have a thought for you. It's the next point here. У мене також тут наступне речення у вас. It concerns being burnt out. Тут говориться про те, що люди згоряють в служінні. More people are burnt out not by how much they have to do, Більше людей згорає не через те, що вони мають багато зробити, but by their perspective of what they must do. але через їхнє уявлення того, що вони мають зробити. Як вони собі це уявляють. That perspective is very important. Це уявлення чи перспектива, як вони дивляться на поставлені задачі, дуже важливо. There's an old question. Є таке питання старе. How do you eat an elephant? Як можна з'їсти слона? How do you eat an elephant? Як з'їсти слона? Do you eat the trunk? Do you eat the leg? Do you eat the whole head? Їсти хобота, чи ногу, чи голову, чи що? How do you eat an elephant? Як з'їсти слона? Little by little. One bite at a time. Відповідь така. One bite at a time. По одному кусочку, кусаючи по чуть-чуть за раз. If someone gives you a ministry of 20 kids, Якщо вам хтось, наприклад, доручив 20 дітей займатися. that's overwhelming. 20 kids? 20 дітей, це вище, чим я можу. I don't know what to do with 20 kids. 20 дітей, я з одним, з двома не можу вправитися. Just deal with one issue at a time. Тому займайтеся одним питанням за раз. What's the first thing you have to do? Find a place to meet. Що треба перше? Знайти місце, де зустрічатися. Say hi to them. Наприклад, привітатися. Open your Bible up. Відкрийте Біблію. Start in with the first verse that you're teaching that night. Почніть з першого вірша, який ви приготували на той вечір. That's how you eat an elephant. Отак досягається завдання. And before long, your kids are going to Bible college. І невдовзі ваші ці діти почнуть вчитися в біблійному коледжі. And they have their own classes of kids that they І teach. будете вірними, вони будуть мати свої класи інших дітей, які вони будуть вчити. Then they send you to the Ukraine Потім ці діти пошлють вас в Україну, to share with you good people. щоб ви там комусь передали свій досвід.
So it's your perspective. But if you want those kids to send us to the United States. Oh, there you go, sure. Okay, letter C. Наступне це. So maybe you've tried all these things, Може ви пробували це все, but you still feel worn out. але ви все одно почуваєтесь таким втомленим, вижатим. 3 things to do when you feel worn out. 3 речі, коли відчуваєш себе виснаженим. Number 1, Перше, rest, which means відпочинь. sleep. Відпочинь означає достатньо висипатися, You would be поспи. surprised what one good night's sleep can do for you. Ми думаємо, що це духовне, це тілесне. Ви може бути здивовані, скільки допомагає людині, коли вона одну ніч нормально виспалася. Sometimes you have to get up early for work, right? Інколи рано встаєш до роботи. And you've got to, I had to drive a long way to go to work. І може ще раніше встаєш, бо довго ще їхати на You've got to роботу. put up with all that work has to deal with. І там приїжджаєш, і там стільки завдань, всяких питань по роботі. And mean, employees that are co-workers І with там you. в тебе ще є всякі злі співпрацівники, яким щось не нравиться. And then you've got that long ride back home. Назад довго їдеш з роботи, And you're kind of холодно. hungry. В автобусі холодно, тісно і голодно. But it's Wednesday night, so you've got to go to church. Але ти приїжджаєш, і це ж з п'ятниця, і ще на зібрання треба йти. So you just wolf down some food real quick. Тому ти швидко загріб And тарілку you get to church. і пригнався в зібрання. And you've got your Bible. І Біблію взяв. And you've got to do everything with the kids or whoever. І там ще ж тобі з дітьми чи з молоддю займатися треба. І ти там And that goes on for a couple hours. І там 2 години ще це. And as the kids are leaving, an angry mother comes at you. І там приходять діти, і там хтось не може додому добратися, пізно вже. About something you didn't even І do. мати чиясь дзвонить. About Де моє something some дитя? kid did to her kid. І ще там якісь претензії, що там хтось в когось щось забрав чи побив, і ти там не участвував. And you're trying to encourage them. You know this woman isn't even saved. І ти намагаєшся з тою матір'ю поговорити, бо може та мати взагалі не віруюча тої дитини, яка до тебе приходить. And then the pastor yells at you because you forgot to lock a door last time. І може пастор на тебе каже, ти пішов, світло не виключив, більше тут не будеш займатися, ти So будеш you- платити за світло. And you've got one kid that's staying late. You've got to wait for him to get picked up. І ще є одна дитина, яку треба десь додому ще провести, чи що. And finally you lock the church up and you get to go home and it's very late. І ти все позакривав, все рішив, все і прийшов дуже пізно додому. And you've got to do the whole thing over again tomorrow. І ти впав, встав і знов погнав на роботу. I'm tired just explaining it. Я вже втомився, поки розказав один день з цього графіка. You need to sleep. You need rest. Людям треба висипатися. Sometimes, and letter number 2, Друге, you need to refresh. освіжись. To refresh is to eat and do fun things. Поїж і розважся, мається на увазі щось приємне зробити. Take time where somebody isn't yelling at you to hurry up. Тобто це треба робити тоді, коли над тобою хтось не стоїть і не каже, давай, пішли, нема часу. And eat your food slowly and enjoy it. Поїжте просто повільно, не дивіться на годинник, якщо вже ти запізнюєшся, просто насолоджуйтесь. My wife and I have dinner often together. Ми разом дуже часто з дружиною маємо But вечерю чи обіди. during lunch, she has to eat very fast. Але коли це обід, коли ми разом, вона дуже швидко має їсти. I take my time when I eat. Я повільно їм. So we'll have chicken and I'll be eating my chicken. Ну, наприклад, ми їмо там відбивну курячу, їмо там. And my wife, І жінка дуже швидко загрібає. did you even taste it? Я кажу, ти хоч поняла, що ти проковнула? Take time to eat. Take time to have fun. Повільно, насолоджуйтесь, тому що навіть в Біблії сказано, що ми насолоджували життям. I've been married to my wife over 21 years, Я більше 21 року з своєю дружиною одружений. but I still believe that I must date my wife. Але я вірю в те, що я повинен з нею зустрічатися, як на побачення ходити. So we go out and do fun things. Тому ми йдемо щось робити, що нам приємне. Doesn't have to be expensive, Це не має бути щось дороге, but we make sure that we go out together and we don't have to answer the phone for church. тому ми цей час приділяємо, коли я роблю все, щоб до мене не дзвонили вже і з церкви, і взагалі. Because we need that time to refresh Тому ourselves. що нам час потрібен
для себе обновитися. And number 3, Третє. reflect. Поміркуй, обдумай. That means meet with God. Це означає зустрічатися з Богом. To take time in His Word, again. Провести час в Слові знову. To pray to Him. Молитися. To really meditate on His Word, what you have read. Не то, що просто прочитав, прогнав, помолився, Боже, дякую тобі за Твоє Слово, за те, що я сьогодні прочитав, амінь, погнав далі. Роздумай, що ці слова означають, що ти подібне знаєш, з чим порівняти. This is your relationship with Jesus. Тому що це твої стосунки з Ісусом. So rest, reflect, rest, refresh, and reflect. Тому відпочинь, освіжись і поміркуй. В англійській мові це всі три слова починаються з однієї літери, це такий акровірш ніби. You notice we've been spending a lot of time on rest. Ви помітили, що ми часто говоримо про відпочинок. Did you know that over 15,000 ministers left the ministry last year? In the United States? Yes. Може ви цього не знаєте, але я вам скажу, що в Америці за останній рік, тобто за 17-й рік, 15 тисяч служителів залишили служіння, пресвітерів. 15,000. Ви можете представити натовп 15 тисяч. Now some may have fallen into sin. Тепер я розумію, що дехто може впав в гріх з них. Some may have been fired for good cause. Може когось звільнили з церкви з якихось причин, там не задовольняє чи не готується. But I'm willing to bet most of them Але я хочу вам сказати, точно я знаю, що did not take enough rest. більшість з них просто перевтомилися і не змогли понести, тому що вони не відпочивали. And they burned out. І вони згоріли. I have one last thought for you concerning rest. І Letter ще D. одна остання думка, де відносно відпочинку. This story comes out of 1 Kings 19. You don't have to turn there. Історія з перших царів, 19 розділ, вам не потрібно відкривати. It's about Elijah was tired after his confrontation on Mount Carmel. Ілія, там сказано, був, описано, що він був втомлений після того конфлікту, чи тої конфронтації, яка в нього була на горі Кармел. You remember this encounter? Ви пам'ятаєте цю зустріч? There was Elijah and all the prophets of Baal and Asherah. Мається на увазі, що коли Ілія був на горі Карміл, коли вогонь з неба сходив, коли був він і всі ці пророки Ваала і Ашура. This was a battle for the soul of Israel. Це була якби битва, така поєдинок за ізраїльський народ, який Бог ніби переможе. Who is Israel going to believe in? Jehovah or Baal? Питання стояло, в кого від цього моменту почне Ізраїль вірити, в Єгову чи в Ваала. So, he asked for 2 altars to be built, remember? Тому, пам'ятаєте, він сказав, побудуйте тут 2 жертвенники на горі. And the God that answers with fire, he is God. І Бог, який пошле вогонь на свій жертвенник. And this is a tremendous victory for Elijah. Це просто була величезна, велична перемога Іллі. Of course, our God answered. Тому що наш Бог дав відповідь. Didn't just burn up the offering. Вогонь не тільки спалив ту жертву, burned up the rocks. Вогонь спалив каміння. It was clear that God, our God, answered. І було дуже чітко зрозуміло, що Бог наш живий Бог. So they slaughtered all the false prophets. Тому були вбиті всі ті лжепророки, які ніби тягнули на свою сторону. What great victory for Elijah at this point. Що це за велична перемога для Ілії в цей момент? He should be on a spiritual high. Ви розумієте, як він мав духовно піднестися, як він мав отримати яку духовну силу? So look at number 2. Але дивіться, He heard one discouraging report. Він почув наступна сторінка, да? Він почув одну невтішну новину. And he fell apart. І розсипався. He went from victory Така була величезна перемога, висота. to complete misery. Він просто в тотальну біду попав. In just 1 second. За секунду. Can we say his spirit was tired? Ми можемо сказати, що це внаслідок втомленого духу. He needed rest, didn't he? Йому потрібно було відпочити. Number 3. He even prayed for death. Навіть, номер 3, він просив у Бога смерті. Think about this. They just killed off all the false prophets and declared God that's who we're going to follow. Подумайте, він був проти 400 тих пророків.
всіх вбито. Тепер він один представник справжнього живого Бога. І він просить, що Боже... And Elijah is his prophet. Ілля Божий пророк. And then one thing came from, a bad letter came from Jezebel. І потім від Єзавелі він почув погану звістку. And he said, oh, I can't take it anymore, God, just kill me. І він почав плакати, Боже, я цього вже не винесу, просто забери життя. I say this, and this is just me saying in your notes. Letter A. Я скажу, і це в конспекті тут написано. Thankfully, God ignored this stupid prayer. На щастя, Бог проігнорував цю нерозумну молитву, Тайсон каже, цю тупу молитву. I say it this way because sometimes we can pray foolish prayers. Я вживаю це слово, тому що ми інколи можемо, вибачте, до Бога промовляти такі тупі молитви. Як би сказати, коли зі здорового глузду подивишся, тупа якась молитва. He was praying out of emotional, Це була молитва такого емоційного перенапруги. He was praying out of tiredness. Молитва величезної втоми. Внаслідок цього God gave him what he needed. Але дав Бог йому те, чого йому насправді потрібно було. Sleep and food. Сон та їсти. Sleep and food. Сон та їсти. This changes our mindset, which is important. Тому це якби дає нам багато зрозуміти. Your mindset is the tone of your ministry. Те, як налаштовані ви, в якому стані знаходитесь ви, це основа того, як служіння буде проходити. Have you ever been hungry? Ви Very hungry. коли-небудь були дуже-дуже голодні? Did you make bad decisions when you were hungry? Ви знаєте, що коли людина дуже-дуже голодна, просто вона дуже може наробити діло. When we're hungry, we can get very angry very fast, can't we? І коли ми дуже голодні і в нас щось не виходить, чи хтось нам ще додаткове якесь завдання доробити, ми там просто взриваємося. Let me put it this way. Я вам так скажу. My wife has been married to me over 20 years. Моя жінка зі мною більше 20 років живе. And she knows how to get what she wants from me. І вона знає, як від мене вижати те, що їй треба. So I came home from work one day. То я приходжу додому з роботи. And my wife had made my favorite meal. І жінка на столі саме улюблене блюдо вже стоїть. Wonderful food. Чудова їжа. And I just got to sit down. Wow! All right! Оце то да, я не ожидав. Not only that, but she had my favorite drink ready to go. І навіть те, що я люблю пити, вона мені придбала. She even had some dessert ready for me. І туди десерт, там тірамісу стоїть. And she had this action movie for us to watch. І вона приготувала такий вечір, щоб ми фільм подивилися. Now, why are you smiling? Що там, Лариса сміється? I see some of you smiling. Some of you know what's happening here, don't you? Комментирую, я пропоную профессора слухать. Що? Кажу, комментирую, я предлагаю профессора слухать. Там people are commenting. My wife was buttering me up. Просто жінка мене якби зажгла. Because she wanted something from me, didn't she? Лариса, ти в курсі, може, і другі, що жінка це зробила не просто із любові, правильно? Що то надо. Honestly, I don't even mind. It doesn't bother me. А мені все одно, що їй щось надо. Because if you want something from your boss, Тому що якщо ти хочеш щось від свого боса, and I'm your boss, і я бос, and I come in one day, come in and it's like, I'm in such a bad mood right now. я приходжу і кажу, такий день був, що за таке случилось і так далі. Do you really want to talk to me right now? Хтось хоче зі мною говорити. Vitaly comes up and says, hey boss. Віталій може підійти і сказати, ей, начальник. What do you want? Що таке? Not a good time to ask for anything, right? Взагалі не варто розмову що-небудь питати в нього. Instead you say, hey boss, I got you a hamburger. Замість того сказати, бос, And here's a donut. у нас такий класний пончик для тебе You want оставив. somebody in a good mood. And here's the thing. Food puts us in a better mood.
Слухайте, може ви в це не вірите, і це не ваша якби богослів'я, але їжа робить людину добрішою по-любому. Now turn the situation around, okay? Тепер розверніться на другу сторону. You've got somebody, a young boy, maybe an 18-year-old boy comes into your life. Може у вас там, ви займаєтесь там хлопець 16-18 років. And they're miserable. І їм щось недобре в житті. And my girlfriend left me. І у них там з дівчатами And I got fired from my job. і роботи немає. And everybody hates me. І всі мене не люблять. Okay. Добре. When's the last time you ate? Коли ти I'm останній not раз kidding. I'm not kidding. їв? Слухайте, це не шутка. Коли він нормально останній раз цей хлопець їв? Oh, I haven't eaten in a day. Не їв сьогодні. Okay. When's the last time you Проблеми. slept? А коли ти спав? Oh, it's been 2 days since I slept. Не спав 2 дні. In that boy's mind, everything is just as awful as it possibly could be. Тому якщо людина не їла і не спала довше, ніж зазвично, розум налаштовується так, що взагалі все погано, все гірше, ніж має бути. What does he need to do? Що треба йому? He needs to get some food Їсти and take a good long sleep. і добре виспатися. And he will think completely different about the world І after that. людина після цього зовсім по-іншому починає мислити про світ. Okay, let's move on to a little bit past rest now to letter B. Наступне, пункт Б, 7 сторінка. We've got just a few more things about you, because youth ministry starts with you. Ми говоримо далі про вас, тому що молодіжне служіння починається з вас, як з лідера. So I want to tell you 3 things that you are. Тому 3 речі про те, ким ви є. 3 things you need to be. Те, ким ви маєте бути. Letter B. Б. You are a cheerleader. Ви підбадьорувач. You need to be, a cheerleader is someone who encourages, Це той, хто заводить, who focuses on the positive. хто на позитивному. Чирлідер, це знаєте, як на стадіоні боліють болельщики, один хтось там каже, авангард, чемпіон, той, хто заводить. Cheerleader. Number 1, you have to want this. You have to have passion. Ви маєте прагнути цього. Має у вас бути пристрасть, огонь горіти. And remember, number 2, keep remembering this. Number 2, they will get half as excited as you. So aim high. Друге, важливо. Якщо ви всіх запалюєте, поїдемо, все буде нормально, я вам покажу там, куди в Карпати чи що, ви їх запалюєте, вони тільки від вас запаляться наполовину. Тому вам треба бути вище, щоб вище їх підтягнути. Exactly. So now I knew exactly what you're saying. Все правильно. And remember, number 3, the key to learning. І третє. Repetition is the key to Що є learning. ключ навчання? Це повторення. Правильно. So keep saying it over and over and over Тому again. повторюйте речі, хороші речі постійно. You are a cheerleader. Ви той, хто запалюєте. Cheerleaders encourage and focus on the positive. Він підбадьорює, піднімає, фокусується на позитивному. Let me tell you what I've learned. Я вивчив це так. I've been a lay leader in the church. Я в церкві був A helper. братом, помічником. I've been a part-time youth pastor, a full-time youth pastor. В різні часи я був молодіжним пастором на тимчасовій підтримці, на частковій, на повній підтримці. I've been the assistant pastor and I've been the lead pastor now. Потім я був помічником основного пастора, і тепер я основний пастор. And there's one thing I've seen in І у ministry. всіх цих служіннях, гранях служіння я побачив. There's all kinds of positive and negative out there. Там в церкві між людьми є багато всякого позитивного і негативного. You must focus and highlight on the positive. Потрібно вибирати, бачити і фокусуватися на позитивному. You don't need to ignore the negative, but you need to focus everyone on the good things that are happening. Я не кажу, що ігнорувати негативне, але фокусуватися, працювати, линути до позитивного. Maybe you have a big youth rally. Наприклад, у вас є величезна, молодіжна, якась там спортивна гра. And you wanted 300 people there. І у вас є там, ви зібралися 300 людей. And you had 85 people show up. 85 приїхало. Now remember, you said that there would be 300. God didn't say that.
Пам'ятаєте, я сказав, що ви запланували на 300. Бог не сказав вам, що буде 300. So don't focus on the disappointment. Тому не концентруйтесь на тому, нема 300, не приїхало 300, все в смерть. Because maybe out of that 85, 3 come to know Jesus Christ as Savior. Тому що, можливо, з цих 85 буде 3, які зацікавляться і, може, увірують в кінці. And 2 more come forward saying they want to get baptized. І, може, з цих 3 тільки 2 охрестяться. So you have a choice now, right? Тому у вас є вибір. Oh, it was so awful. Nobody came. Тому, якщо продовжувати в позитивному ключі, може бути цих 2 людей охрестяться. Але можна сказати, ніхто не приїхав, мене всі подвели, та я більш ніколи не буду. And 2 deacons fell asleep in the back the whole time. І диякони взагалі там заснули, вони нічого не зробили, що мали зробити. Remember, you are a cheerleader. Пам'ятаєте, що ви не той, хто постійно ходить, ви не молитесь, ви не читаєте, ви не ходите. Треба концентруватися на позитивному. Right. And when you tell your church, you say, we had a great youth rally, 3 kids got saved, 2 more want to come forward for baptism. Слава Богу! Тому що не треба казати, що було на 300, наварили каші, каша пропала, викинули курям. Треба сказати для церкви, слава Богу, було в нас 85 чоловік, 3 покаялись, 2 хочуть охреститися, будемо ще проводити. I think you got it. You are a cheerleader. Тобто ви на позитиві всіх підбадьорюєте. Keep repeating the positive. Repeat the positive. Repeat the positive. Постійно повторюйте позитивне, хороше. All right, let us see. Третє. This is going to be a little difficult for translation. Okay? Трошки буде складно зараз. In your ministry, you do everything. You're kind of the everyman. У вашому служінні ви робите все, якби ви його проводите. Number 1, when it needs to get done, you make sure it happens. Коли настає час це зробити, ви за цим стежите, щоб, якби контролюєте, щоб воно відбулося. It's going to be this way at the beginning. Okay? At the beginning of your ministry. You're going to have to do a lot of things. Це буде на початку вашого служіння. Вам треба буде самому багато що робити і контролювати, щоб відбувалося. But if you keep doing everything, але якщо ви будете робити, продовжувати what все, happens? що станеться? What happens? Що станеться? Burnout. Згорів. So, number 2, train others to follow this example. Тому друге, тренуйте інших наслідувати чи наставляйте наслідувати цей взірець вас. Pastor Vitali didn't set these tables up all by himself. Пастор Віталій ці всі столи тут не розставляв. Sergey helped him. Сергій допомагав. Pastor Vitali didn't set up the camera. Віталій не розставляв камеру. Sergey set up the camera. Сергій поставив камеру. Пастор Віталій чайшов просто. I'm responsible for tea. There you go. And for washing But glasses. here's the thing. You train your kids to help you. Так, суть така, що можна все самому, а можна сказати, можеш допомогти і розділити. In my church we do dinners, big suppers. В нас в церкві ми робимо такі, як вечері любові, обіди церковні. You guys do that here? Yes. Excellent. But we do it downstairs in our basement. We have a big open basement. У нас там в підвалі є It's very nice. велика територія, де поставити столи. So, I remember my pastor would say to me, Tyson, go set up the tables. Тому, коли я був помічником, пастор мені казав, Тайсон, розстав столи. I got a choice here. І в мене такий був вибір. I could set up tables for 100 people. Я можу поставити на 100 людей столи. Including all the chairs, Стільчики розставити. all the salt and pepper, the butter, everything. Порозставляти там салфетки, соль, перець. Or Або I could have my kids play a game. Або я міг з дітьми в одну гру зіграти. The game is called Set Up the Tables. Гра називається «Розставка столів». How fast can 30 kids set up, all those tables? Скільки часу треба 30 дітям розставити столи? We had it done in like 7 minutes. За 7 хвилин. And they loved doing it because they got an opportunity to serve. І їм подобалось, тому що вони то розуміли, що ми ці столи розставляємо не заради фактично гри, а для людей. When I first came to this church, Коли я вперше сюди приїхав, we played a game. ми грали. It was called Move Pastor Tyson's Fridge.
Не сюди приїхав, а в цю церкву приїхав, що я зараз. Називалась гра «Перестав Тайсону холодильника». It was a great game. Супер гра. I loved it. Мені дуже нравилось. But when you are training others to serve in the ministry, to help, to do everything, ви запалюєте всіх, щоб вони служили і допомагали один одному. letter A, don't micromanage. Не будьте мікроменеджером. Do you understand micromanage? Розумієте, що це мікроменеджер? You nitpick every single thing that they do. Ви наголошуєте і пояснюєте всяку дрібненьку деталь. You're not writing that right. Буква «Р» з дуже довгими паличками. You should use a different kind of pencil. Дуже в тебе тупий олівець. You should press harder. Крепше прижимай. Are you writing that down? Записуєш всі слова чи ні? See, that's micro. You're just doing every little detail. Мікро від того, що ти весь процес ділиш на мікро-маленькі частинки, кожну контролюєш. Letter B, allow for a difference in style. Б. Давайте місце відмінностям у стилі. I have boys in my youth ministry who want to become pastors. У мене є хлопці молоді, були, які хотіли стати пасторами, по моєму прикладу. And when I am confident with these young men, І коли я впевнений в цих людях молодих, I give them the opportunity to preach to the youth group. я їм давав можливість для нашої групи молоді проповідувати. And for them, they are so nervous. І вони такі переживають. I love it. І мені подобається це. They get up there and they go, Вони стають і трусяться і кашляють. Slava Bohu! They get so nervous, I love it. Щось починають тільки говорити, вже захлипли. And no matter how long they think they have, oh, I preach for 30 minutes. І вони кажуть, пастор, я приготував проповідь на 30 минут. You know how long they take for the first time? І перший раз, знаєте скільки? 7 minutes. За 7 хвилин. Maybe. And I sit there. З усіми кашлями. And I'm a cheerleader too, so I'm like, Я сиджу ззаді, вони кажуть, we're just encouraging them because they're young guys. These are baby preachers, Тому що це такі, діти-проповідники ростуть. This is the point. What you're doing. Think about it. Тому питання в тому, що ви робите для них, для їхнього зросту. What are you bringing up? Як ви їх вирощуєте чи виховуєте? You're bringing up deacons. Тому що ви виховуєте дияконів, Trustees. членів церковної ради, Servants in the church. служителів Божої церкви, Teachers. вчителів, Pastors. пасторів. You're bringing them up. Тому що ви виховуєте дітей, з них будуть ці. They're the most moldable now that they will ever be. Найбільш гнучкі вони в цьому віці, ніж будь-коли вони стануть. This is why we're spending so much time on you. Тому ми проводимо багато часу з вами, бо ви працюєте. Because we got to make sure you are in the right place to mold others. Тому що ми хочемо запевнитися, ви в правильному розумінні місці, щоб формувати інших. Excuse me, this makes sense, right? Правильно? Now, allow for a difference in style. These boys are going to preach different than you. Давайте відмінностям у стилі. Проповідники, яких ви вчите, будуть проповідувати по-іншому, ніж ви, по-любому. These young girls are going to have different ideas than you. І ці дівчата будуть мати різні інші ідеї, наприклад, як декорувати, прикрашати, ніж ви. They're not wrong, they're just different. Не то, що вони неправильно, вони просто по-різному думають. So cultivate those different ideas. Тому розмножуйте чи якби розширяйте ці ідеї. Letter C, this is where mentoring happens. Це саме тут відбувається наставництво. This is where that life transference happens. Тут наставництво відбувається передача життя від вас до них. So number 3, you've heard me say number 3 before. Третє, я вже про третє говорив раніше. Always leave a place better than you found it. Завжди залишайте місце у кращому стані, ніж воно було до вас. If you get given a room to meet in, Якщо вам дали приміщення зустрічатися, leave that room cleaner than when you found it. краще його приберіть, ніж коли ви туди зайшли. Letter A. This speaks to your testimony and character. Це говорить про ваше свідоцтво і характер. This tells people about who you are as a person.
Це буде говорити людям, які дивляться на вас, які займаєтесь з молодими, про те, ким ви є, який ваш характер, яка ви людина, як особистість. And I know other people don't do this. Я знаю, що інші так, може, не поводяться. That's what sets you apart from the rest. Тому, якщо вони не поводяться, а ви так поводитесь, наприклад, місце краще залишаєте, This is your воно opportunity to відразу shine. відрізняє вас від натовпу. Ви відразу відрізняєтесь. This is your opportunity to shine. So I say letter Це B. така можливість, якби вам сяяти окремо. You heard me say this too. Always under promise and over deliver. Б. Завжди недообіцяйте і переробіть. Under promise and over deliver. Недообіцяйте і переробіть. People always make big promises and never come through. Люди дуже часто, щоб захопити увагу чи натовп, дуже багато обіцяють, і воно не відбувається. You're not only going to come through, you're going to come through beyond what they expected. Вам треба не те, що виконати обіцяне, а зробити більше, чим люди очікували. And your kids are going to see this too, and they're going to adopt that philosophy. І коли ви будете це робити, люди, з якими підлітки займаються, вони якби всиновлять для себе цю філософію. Вони природньо почнуть так жити. Okay, finally, letter D. І останнє Д. This is a warning. Це попередження. You are a target. Ви є мішенню. Number 1, strike the shepherd and the sheep will flee. Удар пастиря і розпорожаться вівці. That's what Zechariah 13:7 says. Захарій Strike the 13:7. shepherd and the sheep will flee. Така філософія. Не потрібно розстрілювати кожну вівцю. Один удар по пастирю і овець немає отари. In World War II, in the Korean War, in Vietnam, В Корейській війні, В'єтнамській війні, в Другій світовій війні enemy soldiers, enemy snipers. снайпери ворожі. Guess who they wanted to shoot first? Вгадайте, кого вони хотіли перше розстріляти. They didn't shoot the guy who was digging the ditch. Якщо хтось копає там канаву і його голова видно, у нього там не дуже хто They didn't shoot the guy who was carrying things. хто там носить щось, йому це не дуже важливо. They shot the guy who was pointing. Вони розстрілювали тих, хто мав погони, чи That's хто the guy керував. they went after. От за тим вони полювали. Because when you take out the head guy, everybody else gets all confused. It doesn't know Тому what to що коли do. нема головного, всі не знають, що робити, куди нести, що копати. Do you think Satan understands that? Як ви думаєте, сатана розуміє це чи ні? If you want to take a stand in this world Якщо ви маєте в цьому світі зайняти якусь Божу позицію, and say, I'm a follower of Jesus, сказати, я справжній послідовник Ісуса, Satan's going to say, all right then. сатана скаже, добре, я поняв. And he's going to throw chocolate cake at you. І він буде вам давати. You don't understand chocolate cake, do you? It's okay. You guys understand chocolate cake? Він вам пошле шоколадний торт. Strike the Я чув, shepherd як ви там щось. and the sheep will flee. Тобто спокусу якусь даєте. Okay, letter A. Temptation. because I Temptation, heard, yes. absolutely. You preach very loudly, everyone What? around here. What? I preach loudly? All the street now understand what you're Hey, everybody just got saved out there. That's good. All right, letter A. Далі А. You will be the target of anger and ignorant attacks. Ви станете мішенню для гніву і неудства. Або можна сказати, люди, які не розбираються в речах, на вас будуть нападати. Both unsaved and saved people. На жаль, це будуть і віруючі в церкві, і невіруючі. It hurts when Christians attack you. Дуже прикро, коли віруючі, ваші побратими, ще й вас атакують. I can completely understand if unsaved people hated my church. Я повністю можу зрозуміти, якщо невіруючі якісь ненавидять мене і церкву, що ми тут I знаходимося. can understand if they picketed in front of my church and said, they didn't like God. I'd understand that. Якщо вони будуть там ходити з мітингами, з плакатами, щось там викрикувати проти нас і церкви, я розумію, чому. One of the hardest things for me is when some believers in my church decide to become the enemy. Але найважче мені перенести, як якийсь віруючий побратим наш вирішує стати ворогом And нашим. it usually comes as letter B.
І зазвичай це відбувається в пункті Б. Slander will hurt the worst. Плітки завдадуть найбільше болю. Slander. Плітки. Gossiping about you. Перемови всякі, розмови за спиною. They'll say, ooh, that Pastor Tyson. Пастор Тайсон. Did you hear the bad things he was into? Ви чули, куди він ходив? I heard Я чув. he was drinking Pepsi. Я чув, я бачив, що він купив бутилку Пепсі. It will hurt very much from Christians when you hear it from Christians. Ви будьте готові, що є в церкві люди, And sadly, сповнені Святого Духа, які завдадуть вам удару і в лице, і в спину. the longer you are in ministry, Чим більше ви в служінні, the more it happens. тим більше ви получите. I have yet to meet a pastor that has been in the ministry for a long time, Я зустрів пастора, який довго вже в служінні. that somebody didn't shoot at with slander and gossip and anger. Якого просто розстріляли всякими цими плітками, розмовами, пересудами. Do you want to be in the ministry? Чи хочете ви бути в служінні? If you do, Якщо хочете, letter C, третє. get your skin checked. Перевіряйте свою шкіру, тобто, чи ви твердошкірий, да, For thickness. на товщину. You cannot have thin skin in the ministry. Якщо хтось хоче бути служителем, It must be 9 inches thick, і ви, як то є слово таке, ранітельний, like the height of a rhino, вам треба мати шкіру бізона, як мінімум. because it's going to get stabbed at, it's going to get poked at, it's going to get a spear. Стріли, я можу сказати, і стрілами, і вилками, і ножами, ну так умовно говорячи, вас поколють. We'll talk about the armor of God later, but I want Ми to ще talk будемо about говорити you. про все озброєння Боже для всіх, але зараз ми говоримо так простими словами. So when they say, "Oh, that Pastor Tyson, I hate him," or "He's so stupid," Тому якщо хтось говорить, я ненавиджу цей пастор Тайсон, кричить на проповіді, чи що він там оре, всякі такі речі. okay. Добре. Воно по мені якби стріляє, але шкіра товста. Заспокоївся. Decompress. Випустив повітря. Number 2, therefore be on guard. Тому, друге, We don't have time to look at these verses, but будьте насторожі. be on guard. Why? 1 Peter tells us this. Your enemy, the devil, 1 Петра 5:8, ваш ворог, диявол, runs about like a roaring lion, seeking someone to devour. як рикаючий лев, шукаючи кого And honestly, поглотити. чи the old dog inside of me, I gotta be on guard against him too. І чесно, собака, ця стара природа в мені треба також бути на чеку. Letter A. Наступне. James 4:7 says, resist the devil. Далі сказано Якова, протистаньте дияволові, Resist the devil and he will flee from you. і він втече від вас. Resist. Be strong in the Lord, in the strength of his might, and resist. Протистаньте, будьте сильними в Господі, в Його силі. And 1 Corinthians 10:13 on letter B, Пункт Б, 1 Коринтянам 10:13. there is a way out from under that sin. Є вихід з того гріха чи з місця спокуси. There is a way out. Є вихід. Don't give up. Don't give in to sin. Не йдіть в гріх, не погоджуйтесь на гріх. Don't get mad Не because здавайтеся, don't get mad because that congregation member yelled at you. не ставайте злим, тому що на вас хтось по злому накричав. Don't give up because the pastor said something mean to you. Не кидайте служіння, тому що пастор чи браття щось там про вас сказали. Pastors are not perfect. Тому що браття також не завжди дуже праві. Amen. Okay, pastors are not perfect. Тому що пастори також не There is a досконалі. way out from under your sin. З місця спокуси чи такого I wanna give you- спокуси є вихід. I want to give you my advice on letter C, okay? Пункт С, я дам свою пораду також. In your notes it says halt, right? Well. Stop.
It doesn't work, no. No, it totally doesn't work in Ukrainian. This is how I do it in English, okay? Я вам розкажу, тут, бачите, голодний, злий, самотній, втомлений. Four Ці things. букви з великої букви. Ну, в англійській це акровірш, який розшифровується. Four things for you. 4 речі. When you are hungry, Коли ти голодний, write that down, hungry. напишіть, тут, бачите, голодний. Ну, we have it. Oh, you have it? Oh, I'm sorry. When you're hungry, when you're angry, Злий, when you are lonely, самотній, when you are tired, втомлений, stop. зупиніть робити. When you are hungry, angry, lonely, tired, we can make very bad decisions. Тобто припиніть служіння, стоп. Тому що перші букви цих слів утворюють слово стоп по-англійськи. Any one of those Нічого things, не робіть. we make a decision and afterwards we regret it so much. We said, oh, if I'd only just stopped and gotten some rest. Тому що коли ти поїси, чи відпочинеш, чи там що ти потім думаєш, що я не робив? Ну, нащо я це робив? Треба було поїсти. This is what halt means. This is what it means to stop. When you are hungry, angry, lonely, tired. Тому ці слова, якби мають означати, зупинися, коли ти в такому стані. Number 3, safety in ministry. Just a quick thing on this. We're going to talk more about this later. Третє, безпека в служінні. Common sense and the appearance of evil. Здоровий глузд і вигляд зла. Okay. I want to give you an example. Приклад. Okay. I'm at my youth ministry. Я служитель молоді. We've got all these kids here. Say you're all my kids, okay? Наприклад, ви моя група, правильно? Now, my wife and I were in the ministry. We're doing everything. Ви з дружиною. And it's all time to go home now. І тепер треба розійтися додому. So she says she'll meet me at home. Okay, thank you. Bye-bye. Who says? My wife goes home. Жінка каже, ну добре, я And everybody's going home. You guys all go home. You guys all go home. You guys all Жінка go моя home. пішла, ці двоє вже пішли, ви вже збираєтесь йти додому. Until it's just me І залишається я and this young girl who's 13 і дівчині 13 left alone in the church. Залишається і ми увечері, ну нікого немає в церкві, в домі молитви, ми двоє. Just two of us. Двоє. Is this smart? Це що, правильно? Yeah? Yeah. Bad. Погано. Common sense. Це просто здоровий глузд. And, Де це написано в Біблії? and now I say, oh, your mom didn't come pick you up. Okay, I'll drive you home. Тепер я кажу, а що ж мама за тобою не прийшла? Ну давай я тебе завезу. Good idea, bad idea? Добре чи погано? Bad idea. Погано. So, okay, on the way home, we're driving home, Ми їдемо додому. and say this 13-year-old girl says to me, Pastor Tyson, I love you. Вона каже, пастор Тайсон, ви мені так нравитесь. Oh, okay, yeah, I love you too. А я кажу, я тебе теж люблю. She goes, no, I love you. А вона каже, ні, я вас люблю. Oh, yeah, no. Я кажу, як це? Ти мене не любиш. Do you have this phrase in Ukrainian? There, hell hath no fury like a woman scorned. Do you have anything like that? Окей, say it again, слово. Hell has no fury like a woman scorned. Well, we don't have... Nothing like that. Yes, but I understand it. When a young girl feels rejected, Є така фраза в англійській, що пекло так не пече, як може впекти дівчина, якій відмовили. she'll make your life stone cold misery. Да, тому... So now she goes home, she says, fine, okay, boom, shuts the door. Тепер вона, ну добре, не люблю. And what does she tell her mom when she comes in? І що вона мамі скаже, як прийде? Pastor Tyson touched me. Вона скаже, пастор Тайсон дотронувся до мене. No, I didn't. Я ж до неї не доторкався. Yes, you did. А доторкався. Чого ти мене взяв в машину? And now, how do I prove myself? Я ніяк себе не можу ніяк. Вона просто зі злості, отаке буде. So the police come and say, Поліція вже. were you alone with this young girl? Вони скажуть, ти був з нею один в приміщенні чи в машині? Yeah. Був. Were you alone in the car with this young girl? В машині був сам? Yeah. Був. Hands tied, off to jail. Руки загнули, голову загнули, пішов. At best, В найкращому випадку. I don't go to jail. В тюрму не посадять в My Америці. ministry is over. Служіння кінець. And the church is known as that church that molested that girl. І церква все одно розпустять,
що в цій церкві служителі розбещують підлітків. Use common sense. Тобто здоровий глузд. Don't put kids in dangerous situations. Не підставляйте дітей в небезпечні ситуації. Don't put yourself in a compromised situation. І самі не попадайте, прораховуйте, щоб не попасти So I say в скомпрометовані ситуації. at the very end there, letter B. Далі. If in doubt, Пункт if you're not Б. sure, Якщо маєте сумніви, go without. Don't do it. щось робити. Якщо ви сумніваєтесь, чи робити, не робіть. Залиште. You should have fun with your kids. Ви повинні, група з дітьми повинна бути цікавою. But you must use common sense. Але потрібно здоровий глузд використовувати, Okay. застосовувати. We are going to have a quiz on this tomorrow. І тепер ми будемо мати на цей матеріал тест. Okay? It's over the, you know, it's not comprehensive, it's over the new stuff that we just covered since the last quiz. Це не тест на весь матеріал, а ми перший тест зробили на те, що ми пройшли, а це буде по цьому новому матеріалу. But I guarantee you one of those 4 verses will be on there. Але я вам гарантую, що цих 4 So вірші please review those verses. треба знати, бо вони там будуть, золоті вірші. And remember, we've been talking about your relationship with God, about you. Ми, запам'ятайте, цей період говорили про вас, ваші стосунки з Богом, як керівника групи молодіжної. We're going to talk about kids, them, tomorrow. Завтра ми вже будемо говорити про них, про групу, про дітей.